welcome to economics classes. In the previous sessions, we are learning about rural development, mainly in that we have learned about the rural infrastructure development, land reforms in rural areas, providing health and education facilities in rural areas, and about rural credit. What are the institutions are giving credits to the rural development and how it is help in the rural development, and about agricultural marketing system. In that, products which is produced in the rural area, how it is going to the marketplace, and about changing in the market channels at present. And in this session, we are continuing with diversification into productive activities. Andre Krishi Vaividhyikarana, diversification into productive activities in agriculture, includes two aspects. First one is change in the cropping pattern. Andre ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಬೆಳೆ ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆ. Here, change in the cropping pattern. And second one is shift of workforce from agriculture to allied activities. ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೃಷಿ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ allied activities? They may be livestock, fishery or poultries, etc. Here, why farmers to change their cropping pattern and why shift of man force or workforce from agriculture sector to non-agriculture sector? Why? Because here we have already learned about more number of people engaged in the agricultural activities in India. Here we can find over dependency on agriculture. So we need to shift some workforce from agriculture sector to non-agriculture sector. Why? Because much of the agricultural activities concentrated in the Kharif season, means during that season only more people will get employment. The other seasons many people will be unemployed, so their earnings will be zero at that time. Why? Because inadequate irrigation facilities. Here you have already studied that Indian agriculture is heavily dependent on the monsoon season. Only during the monsoon seasons many lands will get water facilities, and during the other seasons there will not be any adequate irrigation facilities in that lands. So it becomes difficult to provide employment throughout the year. So expansion of productive activities to the other sectors other than the agriculture sector is very much essential to provide gainful employment for the people. If the people only dependent on agriculture, means it is difficult to have a gainful employment throughout the year. So to increase their productivity and to be gainfully employed throughout the year, it is very much necessary to expand or expansion of productive activities in agriculture allied activities or non-agricultural activities like rearing livestock or fisheries and other activities. ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆದಾಯ ತರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಚರ್ಮೋದ್ಯಮ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಲ್ಲದೆ ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Here, what are those other activities which is helpful in increase the income of the people, those who are of rural area? Here, first one is animal husbandry. Animal husbandry, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ in India, the farming community uses the mixed cropping system. Here, both farming and non-farming activities are
carried by the rural people. In a livestock farming system, sheep, goat, cattle, fowl are widely held species, and others include camels, horses, asses, and mules. If you want to know about the number of cattle in India, here more than 300 million cattle include 108 million buffaloes in the year of 2012. And the performance of these dairy sectors in India, it is impressive. And from 1960 to 2012, more than 5 times increased in the production. This is because of the implementation of the program Operation Flood. ಈ ಒಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಸುಧಾರಣೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಶರೀಸ್. ದ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ the water bodies as a mother of provider. The water bodies consisting sea, river, lakes or streams. ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 64% ಉತ್ಪನ್ನ ಒಳನಾಡಿನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, 36% ಉತ್ಪನ್ನ ಕಡಲ ತೀರಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 0.8% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ GDP ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಹಿಯರ್ ವುಮನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಶಿಂಗ್. About 60% of the workforce is working in the export marketing, and about 40% of the workforce is working in the domestic marketing. This internal marketing or domestic marketing is done by the women fishers. To encourage these fisheries, we need to provide or extend the credit facilities for the fishermen, and it is necessary to develop cooperatives and self-help groups among the fisherwomen to meet their working capital requirements. And next one is horticulture. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Here, horticulture is mainly based on various climatic conditions and soil conditions. And India is the second largest producer of fruits and vegetables. When you come to the economic conditions of the farmers, those who cultivating the horticulture crops is quite improved, and it has become means of improving livelihood. And another important thing is, for many unprivileged poor people, it's for providing employment for flower harvesting, nursery maintenance, hybrid seed production and tissue culture. All these activities are providing highly income generating opportunities for the poor people. ಈ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯು ಭಾರತದ GDPಗೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯು 6% GDPಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ information technology, IT, has given contribution to the many sectors. Here, agriculture is also one of the sector which is getting help from information technology. How the agriculture sector is getting help from information technology? Here, this IT sector information will be given to the farmers what type of crop is suitable for which land, and about weather and
soil testing, and also it provides information about the food insecurity. By using these software tools, we can take certain actions to prevent food insecurity and we can reduce some emergencies. ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಲಯದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. Present days we are using many chemical fertilizers and pesticides while growing crops. Here it's helpful in increasing in the productivity of the agriculture, but the same way there are some bad effects for the health of the people if we using the vegetables which is produced by the farmers. The farmers, if they used chemical fertilizers and pesticides, it is harmful for the health. So it is necessary to make aware the people about these chemical fertilizers and pesticides, how it is affecting on the human health. So if we avoid these chemical fertilizers and pesticides, alternatively we can use some organic fertilizers. If the farmers use more chemical fertilizers and pesticides, it depletes the soil and it breaks the chain of ecosystem, and also it's harmful for the ecosystem. So present day we need to make aware the farmers to use organic fertilizers instead of chemical fertilizers. This organic farming is eco-friendly, and also the products which is produced by the organic farming are more healthier. Then what are the benefits of this organic farming? Mainly it is cheaper compared to the HYB seeds and chemical fertilizers, and on the view of health it is more healthier than chemical used products, and it is useful in increasing the productivity and the exports, and it's pesticide free agriculture. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾವಯವ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯು ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವಂತಹ ಬೇಸಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಬೇಸಾಯದಿಂದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.